Crescent Nursery and Primary School, Tanjavur presents Science subject for Standard 5 Term 1 Unit 1 Organ Systems Part 3. In this video we are going to see the organ systems as a Part 3. Okay, now what is the organ system Part 3? Let us see. Excretory system. Excretory system. Excretory system removes the waste products from the body. Excretory system removes the waste products from the body. It also regulates water and electrolyte balance. Kidneys, lungs, liver and skin together function as excretory organs. Excretory system consists of the following. What are they? Kidneys, ureters and urinary bladder. Okay. What is excretory system in Tamil? நம் உடலில் ஏற்படும் கழிவுகளை நீக்கும் மண்டலம் system. சரிங்களா? Then excretory system removes the waste products from the body. நம் உடலில் ஏற்படும் கழிவுப் பொருள்களை வெளியேற்றுவதற்கென்று தனியான ஒரு அமைப்பு உள்ளது. It also regulates water and electrolyte balance. இது நம்முடைய உடலில் உள்ள நீர்சத்தை சமன் செய்வதும் எலக்ட்ரோலைட்டுகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய உப்புகளை சமநிலை செய்யவும் ஒழுங்குபடுத்தவும் உதவுகிறது. Kidneys, lungs, liver and skin together function as excretory organs. சிறுநீரகங்கள், நுரையீரல்கள், கல்லீரல் மற்றும் தோல் இவை அனைத்தும் சேர்ந்து வெளியேற்றும் கழிவு நீக்க மண்டலங்களாக வேலை பார்க்கின்றன. கிட்னி என்ன பண்ணுது? சிறுநீரை வெளியேற்றுகிறது. லங்ஸ் என்னென்ன? நுரையீரல் என்ன பண்ணுது? ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளிவிடுகிறது. லிவர் என்ன செய்கிறது? இது மிகுதியான ஃபேட் கொழுப்பு சத்தை ஜீரணிக்க உதவுகிறது. தேவையில்லாதவற்றை வெளியேற்றுகிறது. விஷப்பொருட்கள் எல்லாம் லிவருக்கு வந்தால் என்ன பண்ணும்? அதுதான் மருத்துவராக டாக்டராக இருந்து அதை வெளியேற்றும். அப்புறம் ஸ்கின், தோல்லேருந்து என்ன வெளியேறுது? வியர்வை. ஸ்கின் வியர்வை வெளியேற்றுகிறது. கிட்னி யூரின், லங்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு, liver other waste products and skin our sweat. Together function as excretory organs. Excretory system consists of the following: kidneys, ureters and urinary bladders. இது புரிந்ததா உங்களுக்கு? அடுத்தது என்னன்னு பார்க்கலாம். Kidneys. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We have to see in elaborate about the functions of kidneys. Okay. Kidneys filters the blood to remove waste and produce urine. The kidneys are a pair of dark red bean-shaped organs placed behind the abdomen on the either side of the vertebral column. Okay, now let us see the picture of it. These are all the kidney. Right kidney, left kidney. Where it is located? It is located behind the abdomen. வயிற்றுக்கு பின்பகுதியில் on either side of the vertebral column. நம்மளுடைய முதுகு எலும்பு இருக்கிறது இல்லையா, அதற்கு இரு பகுதிகளிலும் வரும்படி பொருத்தப்பட்டுள்ளன. The average adult's kidney measures about 12 cm in length. வெறும் 12 சென்டிமீட்டர் தான் அதோடைய நீளம். 6 cm in width. 6 சென்டிமீட்டர் அதனுடைய அகலம் and 3 சென்டிமீட்டர் in thickness. 3 சென்டிமீட்டர் உள்ள thickness இதுதான் இருக்கும். Right kidney is slightly lower than the left kidney. Right kidney பாத்தீங்களா? left kidney கொஞ்சம் மேல இருக்குது, right kidney கொஞ்சம் கீழே இருக்குது. Lower than the left kidney. Each kidney is covered by a fibrous membrane called capsule.
இதில் என்ன பண்ணிப்பாங்க, ஒரு 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 ஃபைப்ரஸ் மெம்பரேன் என்ன, ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் ஒரு பையால் மெம்பரேன் என்னது சராசரியாக இடது பக்கம் சிறுநீரகத்தை விட சற்று கீழாக உள்ளது. ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் கேப்சூல் எனப்படும் ஜவ்வால் சூழப்பட்டுள்ளது. சரியா? The kidneys are made up of millions of excretory units called nephrons, which are the structural and functional units of the kidneys. சிறுநீரகங்கள் என்ன நிறைய லட்சக்கணக்கான நெஃப்ரான்கள் என்று அழைக்கப்படும் பல மில்லியன் சிறுநீரக அலகுகளால் ஆனவை. இவை சிறுநீரகங்களின் செயல் அலகுகள். ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் அப்படின்னா என்ன, செயல் அலகுகள். என்ன பண்ணோம் எப்படின்னு பார்க்கலாம். இங்கேருந்து இந்த இரத்த குழாய் இருக்கு. What it is, this is red blood is good blood, red vessel is good blood, and black vessel is blue vessel is okay used blood. So this used blood goes into the kidneys. There it is separated. What happened? This urine and all that salt and everything is separated, and the good blood is then pumped through the red vessel. That urine is coming through two ureters. Ureter mean சிறுநீர் குழாய் அப்படின்னு வருது. Ureter comes and collect into urinary bladder. From that bladder we let out our urine through urethra, right? என்ன ஆகுது, நல்ல ரத்தம், நல்ல தூய்மையான குருதி செல்லும் குழாய் வந்து சிவப்பு நிறத்திலும் நம்ம மாசுபடைந்த ரத்தம் அதாவது குருதி இதில் இந்த நீல நிற குழாய் வழியாகவும் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நீல நிற குழாய் வழியாக போகிற அசுத்தமான என்ன தூய்மையற்ற இரத்தம் என்ன ஆகுது, இங்கே போய் வடிகட்டப்படுகிறது. ரெண்டு கட்னியிலும் வடிகட்டப்பட்டு எது வடிகட்டுகிறது, நெஃப்ரான் என்ற வடிகட்டிகள் அதை வடிகட்டி உப்பை தனியாக பிரிக்கும், நீரை தனியாக பிரிக்கும், என்ன உப்பு நீரை தனியாகவும் நல்ல எனது குருதியை இரத்தத்தை தனியாகவும் பிரித்து இந்த சிவப்பு குழாய் வழியாக இதயத்திற்கு அந்த குருதி இரத்தம் எடுத்து செல்லப்படும். சரியா? அங்கே மற்ற பகுதிகள் உடலின் பகுதிகளில் சேரும் என்ன தூய்மையற்ற அசுத்தமான அசுத்தங்கள் கலந்த குருதியானது இரத்தமானது இந்த நீல நிற குழாய் வழியாக நமக்கு சிறுநீரகங்கள் வந்து சுத்தப்படுத்தப்பட்டு சிவப்பு நிற இந்த குழாய் வழியாக மீண்டும் இதயத்திற்கு செல்லும். இதில் சேரக்கூடிய கழிவுகள் என்னாகும், இந்த யூரிட்டர் அப்படிங்கிற சிறுநீர் குழாய் வழியாக யூரினரி பிளாடர் என்ன சிறுநீர் பைக்கு வந்து அது யுரெத்ரா என்ற துவாரத்தின் வழியாக துளையின் வழியாக வெளியேற்றப்படும். ஓகே, now let us go to the next slide. Ureter. The ureter connects the kidneys with the urinary bladder. Urine formed from each kidney reaches urinary bladder through ureters. Okay, சிறுநீர் குழாய். இரண்டு சிறுநீர் குழாய்கள் சிறுநீரகங்களை சிறுநீர் பையுடன் இணைக்கின்றன. ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்திலும் உருவான சிறுநீர் குழாயின் மூலம் சிறுநீர் பையை வந்தடைகிறது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, let us go to the next one. Urinary bladder, that is சிறுநீரக பைன்னு சொன்னேன் இல்லையா, urinary bladder. It is sac-like in shape and acts as a temporary storage organ of urine. Urine entering the urinary bladder from the ureters slowly fill the hollow space inside the bladder. Urine is expelled from the body through the urethra. சரியா? urinary bladder சிறுநீர் பை போன்ற அமைப்புடையது. இதில் என்ன அப்ப வரக்கூடியதை சேமித்து வைக்கும். இது வந்து என்ன நிரந்தரமான சேமிப்பு கிடையாது. ரத்தம் நம்ம உடம்பில் நிரந்தரமாக இருந்து கொண்டிருக்கும். இது மாத்திரம் என்ன, யூரின் என்ன சிறுநீர் அப்பப்போ சேரும். உடனே நமக்கு ஒரு உணர்வு வரும், சிறுநீர் போகணும் கழிக்க வேண்டும் என உடனே போய் நம்ம வெளியில் போய் சிறுநீர் கழிச்சிட்டு வந்துடுவோம். Okay, urine entering the urinary bladder from the ureter slowly fill the hollow space inside the bladder. சிறுநீர் குழாயில் உருவாகும் சிறுநீர்
சிறுநீர் மெதுவாக சிறுநீர் பையை வந்தடையும். சிறுநீர் பையில் உள்ள வெற்றிடத்தை நிரப்புகிறது. வந்தடையும் சிறுநீர் என்ன பண்ணுது? வெற்றிடத்தை நிரப்புகிறது. நமக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ யூரித்ரா என்ற துளை வழியாக நாம் அதை வெளியேற்றுகிறோம். பாருங்க. நெக்ஸ்ட், do you know, உங்களுக்கு தெரியுமா? Every minute kidneys receive approximately 1.250 liters of blood. கிட்டத்தட்ட 1.25 லிட்டர் என்ன 1.25 லிட்டர் குருதியை அந்த சிறுநீரகங்கள் பெற்று அவற்றை தூய்மைப்படுத்தி சிறுநீராக மாற்றும். நல்ல குருதியை, நல்ல இரத்தத்தை இதயத்துக்கு மீண்டும் செல்லுமாறு செய்கின்றன. This is an wonder. Every minute kidney receives approximately 1.250 liters of water. நம்முடைய சிறுநீரகத்தை நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம். When we compare our urinary system, okay, it's a very small unit, whereas for this work you need a basketball court size of room to clean our blood and separate urine. Now it has come. டயலேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க. அந்த மாதிரி போய் செய்துட்டு வராங்க இல்லையா? அங்கெல்லாம் என்ன பெரிய ரூமில் கொண்டு போய் இதே வேலையை தான் செய்துட்டு வருவாங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் பெரிய டாக்டராக வரும்போது படிக்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம். நர்வஸ் சிஸ்டம்னா என்ன? நரம்பு மண்டலம் அப்படிங்கிறாங்க. நரம்பு மண்டலம். நர்வஸ் சிஸ்டம் is an integration of nerves and specialized cells called neurons. The human nervous system is divided into the following: central nervous system CNS, peripheral nervous system PNS. There are two systems. They are central nervous system, peripheral nervous system. Let us see what it is. நரம்பு மண்டலம் சொல்றாங்க. நரம்பு மண்டலம் என்பது நரம்புகள் மற்றும் சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்த செல்களான நியூரான்களின் இணைப்புகளாகும் அப்படிங்கிறாங்க. The human nervous system is divided into the following. நம்முடைய மனிதர்களுக்கான நரம்பு மண்டலம் இரு வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்று மைய நரம்பு மண்டலம் CNS, அடுத்தது பெரிஃபரல் பிரிவு நரம்பு மண்டலம் அப்படிங்கிறாங்க. Let us see what are they. Central nervous system. Central nervous system consists of the brain, the spinal cord and the nerves. Now let us see what is brain. We use our brain to think, read and write. The brain is covered by three membranes called meninges. Okay, meninges. They are dura mater. Arachnoid, dura mater, arachnoid membrane and pia mater. They are dura mater, arachnoid membrane and pia mater. The brain is kept in a bony case called cranium or skull. It is made up of 8 immovable bones. The brain is made up of millions of functional units called neurons. Neuron மேல பாத்துறோம். Neuron என்ன? Is also a special cells. Human brain is divided into three major parts. Forebrain is cerebrum, midbrain is cerebellum, hindbrain is medulla oblongata. You have to remember these names: forebrain cerebrum, midbrain cerebellum, hindbrain medulla oblongata. It is not hindbrain, it is hindbrain. Okay, now let us see what is in Tamil. Brain அப்படின்னா என்னப்பா? மூளை. நினைவு கூறுதல், படித்தல் மற்றும் எழுதுதல் போன்ற பணிகளை மூளை செய்கிறது. சரியா? மூளை 3 உறைகளால் மூடப்பட்டது. covered by 3 membranes. 3 உறைகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. அதுக்கு என்ன பேரு? ஒன்று அதுக்கு என்ன பேரு? meninges அப்படின்னு பேரு.
மூன்று உரைகள் அதுக்கும் ஒவ்வொரு உரைக்கும் தனித்தனியான பேர் இருக்கு. They are dura matter, another arachnoid matter and membrane மற்றும் arachnoid membrane and pia matter. Dura matter, arachnoid membrane and pia matter என்ற மூன்று உரைகளால் சூழப்பட்டுள்ள. எவ்வளவு பாதுகாப்பா வச்சிருக்காங்க பாருங்க. The brain is kept in a bony case called cranium or skull. எங்க இருக்குது? நம்ம தலையில மண்டை ஓடுன்னு ரொம்ப உறுதியான எலும்புகளால் செய்யப்பட்ட என்ன எலும்பு கூட்டுக்குள், அதாவது மண்டை ஓட்டுக்குள் அந்த மூளை வைக்கப்பட்டுள்ளது. It is made up of 8 immovable bones. எது? மண்டை ஓடு என்ன இருக்குது? 8 இயங்க முடியாத ஒன்றுக்கொன்று அப்படியே பிணைந்து கெட்டியா இருக்கக்கூடிய immovable bones அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பெட்டகத்துக்குள், எலும்பு பெட்டகத்துக்குள் பாதுகாப்பா இருக்குதான். இது 8 அசையா எலும்புகளால் ஆனது. நியூரான் எனப்படும், the brain is made up of millions of functional units called neurons. நியூரான் எனப்படும் பல நூறு மில்லியன்கள் உள்ள செல்களை கொண்டு இந்த மூளை செயல்படுகிறது. Human brain is divided into 3 major parts. அது முன்னாடியே சொல்லிட்டேனா உங்களுக்கு. பெருமூளை forebrain முன்னாடி இருக்கிறது, அப்புறம் midbrain நடுவில் இருக்கிறது, hindbrain பின்னாடி இருக்கிறது. முதலில் இருப்பது, பின்னாடி இருப்பது, நடுவில் இருப்பது, பின்னாடி இருப்பது. செரிப்ரம்ங்கிறது பெருமூளை, செரிபெல்லம் என்பது சிறுமூளை, மெடுல்லா ஒப்ளாங்கேட்டாங்கிறது முகுளம் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க. ஓகே, let us see this here, the picture. See here, this portion. Okay, this portion is what do you call? Your cerebrum. Okay, this is cerebrum. This portion up to this portion is cerebrum. Next one is this midbrain is cerebellum. This portion is cerebellum. Okay, and brainstem and spinal cord and everything is called, this is called medulla oblongata. This one is medulla oblongata. Now I am going to erase it. This is cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, spinal cord. Okay, spinal cord. See, autonomic central system, somatic central system, they are called. Autonomic means what? Blood cells, movement of blood cells, controlling of blood cells, and thyroid glands, secretion of thyroxine, and lungs, movement of lungs and functioning of lungs, and liver, functioning of liver, and everything is done by autonomic, that is central system nerves. Somatic nerve means our muscle movement, hand muscle, leg muscle, and other muscles movements are done by somatic muscle movement. Okay, let us see the next one. Midbrain, cerebellum, it lies behind the cerebrum. Okay, we have seen the picture. It coordinates the movements of the muscle of the body. It coordinates the movements of the muscle of the body. It helps to maintain the balance of the body. What midbrain is doing? Okay, what midbrain is doing? Yes, midbrain is doing this one. Now let us see the forebrain, cerebrum. That is, the forebrain consists of cerebrum, thalamus, and hypothalamus. It is the largest part of the brain. It is the center of human memory. It is responsible for intelligence, imagination, and reasoning. அதாவது forebrain முன்மூளை, பெருமூளைன்னு சொல்லுவாங்க. முன்மூளையானது, the forebrain is consists of cerebrum பெருமூளை, 3 cerebrum, thalamus, hypothalamus என்று 3 பகுதிகளை கொண்டது. இதுதான் மூளையின் மிகப்பெரிய பகுதி, largest part of the brain. It is the center of the human memory. இதுதான் நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல CPU இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி center of human memory, நம்முடைய நினைவுகளுக்கெல்லாம் இதுதான் மிகவும் தேவையான பகுதியாகும், நினைவாற்றல் மையம்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது என்ன? It is responsible for intelligence, imagination and reasoning. இது புத்தி கூர்மை, கற்பனை திறன் மற்றும் காரியங்கள், ரீசனிங், ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் இதுதான் இந்த முன்மூளை தான்
நினைவில் கொள்கிறது. Midbrain, நடுமூளை. It lies behind the cerebrum. சிறுமூளை. It lies behind the cerebrum. It coordinates the movement of the muscles of the body. It helps to maintain the balance of the body. இது பெருமூளையின் பின்பகுதியில் உள்ளது. உடலின் தசைகளின் இயக்கத்தை ஒருங்கிணைக்கிறது. இது உடலின் சமநிலையை பராமரிப்பதில் நமக்கு மிகவும் உதவுகிறது. அடுத்தது என்ன? Let us see the next one is hindbrain, medulla oblongata. நடு பின்மூளை. இதுக்கு பேர் என்ன? hindbrain is பின்மூளை. medulla oblongata என்றது பெயர். The hindbrain comprises of pons and medulla oblongata. It is also called the brain stem. It is called vital knot because it controls breathing, heartbeat and other involuntary muscles. It connects the brain to the spinal cord. இந்த பகுதி என்ன பண்ணும்? medulla oblongataங்கிறது ஸ்பைனல் கார்டு என்று சொல்லக்கூடிய தண்டுவடத்தை மூளையுடன் இணைக்கும் பகுதி. அது அந்த மூளை சிறிய நீளமாக உள்ள ஓப்லாங். ஓப்லாங் என்ன? வட்டத்திலே நீளமாக இருக்கிறது இல்லையா? நீள வட்டத்தை ஒப்லாங்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பகுதிக்கு ஹைண்ட் பிரெயின், பின்மூளை. இது பான்ஸ் மற்றும் முதுகுளத்தால், முதுகுளம்னா என்ன? medulla oblongataங்கிற பகுதியால் ஆனது. It is also called brain stem. இது மூளை தண்டு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. It is vital knot. இது என்ன பண்ணுது? நாம் மூச்சு விடுவதற்கு சுவாசம், மூச்சு இழுத்து விடுவதற்கு என்ன? சுவாசம், இதய துடிப்பு மற்றும் பிற தன்னிச்சையான தசைகளின் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்துகிறது. அவையாக இயங்கக்கூடிய தசைகளின் என்னது? தசைகளின் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்துகிறது. எனவே இதற்கு முக்கிய முடிச்சு, இம்பார்ட்டன்ட் வைட்டல் நாட் என்று பெயர். It connects. இது மூளையை தண்டுவடத்துடன் இணைக்கிறது. Let us see what is that. Next is, do you know average weight of human brain is 1.300 kg, kilogram. Average weight of human brain is 1.3 kg only. சரியா? பார்த்தா சில பேருக்கு வேறுபடும், கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கொஞ்சம் average weight தான் சொல்றாங்க. It is 1.3 kg. Just you remember it. In quiz they will ask. Okay, next one is, see here, right cerebral hemisphere, left cerebral hemisphere. You forget it. This is cerebrum, முன்மூளை. cerebellum, பெண்மூளை. This one is medulla oblongata, this portion. Okay, I will show you with doing some diagram here. Okay, this portion from here to here is a cerebrum, பெருமூளை, and this one is your, this side is your what? Your சிறுமூளை, cerebellum, and this portion is your medulla oblongata, முகுளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. ஓகே, இதுதான் மூளையை தண்டுவடத்துடன் இணைப்பது. ஓகே, let us go to the next picture. Okay, now I will erase it. Next slide is cerebrum. Thalamus is here. I told you this is cerebrum, thalamus, hypothalamus. இங்க இருக்குதுன்னு பாருங்க. இதெல்லாம் நீங்க you should remember it. Cerebellum. The cerebrum is what? முன்மூளை. Okay, forebrain, cerebellum, hindbrain, and pons and medulla oblongata. This is brain. This is what called? This is vital knot. Vital knot. Pons and medulla oblongata is the brain stem, and this is spinal cord connecting to this one. This brain stem is connecting to spinal cord. This is the real original picture of our brain parts. Okay, next one. Do you know the brain needs a continuous supply of oxygen for better functioning? என்ன மூளை என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியுமா? மூளை நன்றாக இயங்க வேண்டும் என்றால் என்ன வேணும்? அதுக்கு சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபார் பெட்டர் ஃபங்க்ஷனிங். எப்போவுமே அதுக்கு என்ன? ஆக்சிஜன் என்ற உயிர்காற்று சென்று கொண்டிருக்க வேண்டும். உயிர்காற்று எங்கேருந்து போகும்? நுரையீரலிருந்து தான் கொண்டு போகணும் இல்லையா? Right. Next one, the brain loses the ability to function when it does not get oxygen for more than 4 minutes.
4 minutes. You count 4 minutes. If the brain does not get oxygen for 4 minutes, then what? You are dead. That's all. The brain loses ability to function when it does not get oxygen for more than 4 minutes. Okay. தொடர்ந்து 4 நிமிடங்களுக்கு மேல் ஆக்சிஜன் கிடைக்கவில்லை என்றால் மூளை தன் செயல்பாட்டை இழந்துவிடும். Next one is enough sleep and healthy food increases the efficiency of our brain. Enough sleep, நன்றாக தூங்க வேண்டும். 8 மணி நேரம் குறைந்தது 8 மணி நேரம் நாம் தூங்க வேண்டும். சரியா? and healthy food, நல்ல தூய்மையான சத்து மிகுந்த உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும். இது என்ன பண்ணும்? நம்மளுடைய மூளை நன்றாக வேலை செய்வதற்கு பயன்படும். Let us go to the next slide. Spinal cord. Spinal cord is along a tube. Spinal cord is along a tube-like structure which extends from the brain. It lies within the backbone of our body. Spinal cord நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் எப்படி இருக்குன்னு. இது எங்கே போகுது? நம்ம முதுகு எலும்பு இருக்குல்லையே, அதுக்குள்ளற அப்படியே வரிசையா அடுக்கி இருப்பாங்க. அதுல என்ன இருக்கும்? ஒரு துளை கயிறு போட்டு போற மாதிரி இந்த என்ன பண்ணும்? இந்த ஸ்பைனல் கார்டு உள்ள அப்படியே சேர்த்து உள்ள போகும். எல்லாம் பாதுகாப்பா இருக்கிறதுக்கு தான். Spinal cord is a long tube-like structure which extends from the brain. It lies within the backbone of our body. என்ன? தண்டுவடம் மூளையை சேர்ந்து தொடர்ச்சியாக பரவியுள்ள குழாய் போன்ற அமைப்பு தண்டுவடம் எனப்படும். இது உடலின் முதுகெலும்புடன் இணைந்து காணப்படுகிறது. முதுகெலும்புக்குள்ளதான் இருக்கும், இணைந்துள்ள உள்ள ஒரு குழாய் மாதிரி இருக்கும், அதுல போய்கிட்டு இருக்கும். அடுத்தது என்ன? Let us see the next one is peripheral nervous system. Okay, peripheral nervous system. Peripheral nervous system consists of nerves extending from the spinal cord to all parts of the body. It is made up of 2 parts. What are they? Somatic nervous system, autonomous nervous system. Somatic nervous system, SNS, autonomous nervous system, ANS. Okay, somatic nervous system carries sensations from the organs to the brain and take messages from the brain to the organs for movements. Autonomous nervous system controls the nerves of the inner organs of the body. These are all the difference between the autonomous and somatic nervous system and autonomous nervous system. Let us see what is in Tamil. பிரிவு, peripheral means பிரிவு, nervous நரம்பு மண்டலம். தண்டுவடத்தில் இருந்து கிளம்பக்கூடிய வெளியேறி உடல் முழுவதும் பரவக்கூடிய நரம்புகளை என்ன பண்ணும்? பிரிவு நரம்பு மண்டலம் என்று சொல்லுவோம். அது லட்சக்கணக்கில் இருக்குமா என்ன நரம்புகளை பிரிவு நரம்பு மண்டலம் என்று சொல்கிறோம். இது 2 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது ஒன்று என்ன? somatic nervous system, உடல் நரம்பு மண்டலம். autonomous nervous system, தானியங்கு நரம்பு மண்டலம், தானாகவே இயங்கக்கூடிய பொறுப்புகளை என்னது இது கட்டுப்படுத்துகிறது. somatic, உடல் நரம்பு மண்டலம், தசைகள் எலும்புகள் எல்லாம் இப்படி என்ன பண்ணணும்னுட்டு தசைகள் மூவ்மெண்ட்டுக்காக வேண்டி, தசைகள் இயக்கத்துக்காக வேண்டி somaticங்கிறாங்க. சரியா? உடல் நரம்பு மண்டலம் உடலிலிருந்து உணர்வுகளை மூளைக்கும் மற்றும் மூளையிலிருந்து செய்திகளை உறுப்புகளை இயக்குவதற்கும் கடத்துகிறது. மூளைக்கும் கொண்டு போகணும், மூளையிலிருந்து கட்டளை பெற்று நம்ம உடலுக்கும் கொண்டு வரணும். இந்த 2 வேலையும் இது செய்கிறது. தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் உடலின் உள்ளுறுப்புகளின் நரம்புகளை கட்டுப்படுத்துகிறது. இப்போ நம்ம பார்க்கணும்னா என்ன பண்றோம்? கண்ணோட இமையை திறந்து பார்க்குறோம். ஆனால் இதயம் அப்படியா? அது பாட்டு துடிச்சிட்டு இருக்குது இல்லையா? அதே மாதிரி வயிறு தன்னுடைய வேலையை சாப்பிட்ட உடனே செரிமானம் என்ன செய்யணுமோ அது செய்துக்கிட்டே இருக்குது இல்லையா? அதுதான் கண்ணு திறக்க பார்க்கறதுக்கு என்ன எது? somatic nervous system தான் உதவி செய்கிறது. இதயம் இயங்குவது, வயிற்றில் செரிமானம் நடப்பது, இதெல்லாம் என்னது? autonomous nervous system செய்கிறது. Okay, next one is evaluation. The evaluation is for the entire unit 1. The question has been asked from the entire lesson. Okay, choose the correct answer. What is the length of the alimentary canal?
3 to 5 meters, 5 to 6 meters, 9 to 11 meters, 6 to 9 meters. Which one is correct? You have to choose it. Which organ is involved in respiration? Kidney, lungs, heart, brain. Which one is involved in respiration? Now, how many kidneys do we have? Okay, you should remember the picture. 2, 3, 1, 4. Which one is correct? That you have to round it up. Functional unit of the brain is neurons, nephrons, brain stem and nerves. Okay, which one is correct? You have to answer it. Blood is pumped by lungs, heart, kidneys, bones. You have to select the correct answer. Okay, have you done it? Yes, now we will verify your answer with our slide. Okay, the length of the alimentary canal is 6 to 9 meters. Next one, which organ is involved in respiration? It is lungs. Okay, how many kidneys do we have? Yes, it is 2. Next one is functional unit of the brain is neurons. Okay, functional unit of the brain is neurons. Next one is blood is pumped by what? Yes, heart. Okay, next, what is the next question? Let us see. Fill in the blanks. A group of organs together make up an dash system. A group of organs together make up an dash system. What system it is? You know it. You write it here. Okay, write it in your book. The process by which the body removes waste is called, yes, you know. Now, right, very good. Finish it. Now, the number of chambers in human heart is how many chambers? You know well. Very good. Yes. The functional unit of the kidney is, what? You have to write here. The human nervous system is divided into how many parts? The human nervous system is divided into how many parts? These answers you have to give. Have you written? Yes. Okay, let's verify your answer. A group of organs together make up a organ system. Next one, the process by which the body removes waste is called excretion. The number of chambers in human heart is 4. Very good. The functional unit of the kidney is nephrons. Here it is. Okay. The functional unit of the kidney is nephrons. The human nervous system is divided into 2 parts. What are they? They are central nervous system, CNS, and peripheral nervous system, PNS. CNS, PNS. You should remember this. Let us go to the next slide. What is this? Say true or false. Say true or false. There are 5 statements are there. You have to tell whether it is true or false. First one, in human respiratory system, length of trachea is 8 to 10 centimeters. You have to search in Google because it is not given in your textbook. Okay, you have to search in Google and search or ask your elders. Okay, the second one is the circulatory system is made up of heart, blood and blood vessel. Whether it is true? Okay, false. If it is false, you write false. If it is true, you write true. Important functions of the heart is to transport blood with nutrients, oxygen, waste and hormones. What is that? Important function of the heart is to transport blood with nutrients, oxygen, waste and hormones. Is it correct? Yes, you write it. You write whether it is correct or not. The brain is protected by rib cage. Rib cage. Is it correct? Rib cage. Is it correct? Okay. Right. Write your answer. Okay. Thank you. The functional unit of kidney is neuron. The functional unit of kidney is neuron. Is it correct? Okay. Have you written? Yes. Now let us check up your answer with hours. Okay. It is true. 8 to 10 centimeter is the length of the trachea. It is true. Next one is the circulatory system is made up of heart, blood and blood vessels. It is true. Okay. Next one is important function of the heart is
transport blood with nutrients, oxygen, waste and hormones. Okay, blood takes nutrients, oxygen and hormones to every part of the body and collect waste and give it to the excretory system to get out from our body. Okay, this is what. The brain is protected by rib cage. Is it correct? No. False. Brain is protected by skull. Skull means what? Your mandayodu. Okay, right. Next one is the functional unit of the kidney is neuron. False. It is nephrons. Nephrons are doing the work. Okay, doing the functional units. That is purifying our blood. Okay, next one. What is the next one? Circle the odd one. There are 5 statements with 1, 2, 3, 4. 4 different answers each. You have to circle the odd one in all 5 statements. Okay, what is that? 1. Mouth, buccal cavity, pharynx, lungs. Which one is odd one? You know that. Yes, very good. Next one is nostrils, nasal cavity, pharynx and stomach. Yes, it is easy. Yes, by this time you would have done. Yes, very good. Next one, mouth, oesophagus. This is wrong. This O should come here. Oesophagus and stomach, kidney. Which one is correct? Which one is odd one? You have to round it off. Okay, circle it. Next one is the taste, hear, think, smell. Taste, hear, think, smell. Which activity the brain is doing? Okay, actually that you have to say the odd one, you have to round it up, circle it up. Next one is, fifth one is cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, nephron. Which one is correct? Which one is correct? Come on. Have you done? Yes. Now we will check up your answer with the words. Lungs. Mouth, buccal cavity, pharynx are the mouth parts. Lungs is our respiratory system. Or this is our digestive system. Part 1, 2, 3 are our digestive system. The lungs is the respiratory system. It is a nostrils, nasal activity, pharynx and stomach. Okay, which one is odd? Here again, stomach is this one. This is digestive system. Others are nostril, nasal activity, pharynx are our inhaling. Okay, respiratory systems. Mouth, oesophagus, stomach, kidney. Which one is correct? Kidney. What happened? Mouth, oesophagus, stomach is in digestive system. Kidney is our excretory system. It is in our excretory system. Next one is taste, hear, think, smell. Think is done by our brain, whereas taste is by our tongue, hear by our ear and smell by our nose. Okay, these are all external organs. Brain is an internal organ. Okay, cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, nephrons. What is nephrons? This is a functional unit of kidney. This is in excretory system, whereas cerebrum, cerebellum, medulla oblongata are in our nervous system. This way you have to think and do it. Okay, next one. Next slide is match the following. It is very easy, isn't it? Yes, match the following. Digestive system. One side digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system, nervous system. 1, 2, 3, 4, 5 systems they given, or that the parts also they have given it. What is the kidney, brain, alimentary canal? Okay, this one heart and lungs. Which one is connecting? Digestive system is what? Alimentary canal. Right, like that. Okay, have you done? Oh, everybody has done. Very good, boys and girls. Come on, give a big clap to all of you. Right, very nice. Next one, let us see your answer with ours. See, digestive system is alimentary canal and respiratory system is lungs. Circulatory system is our heart and excretory system is our kidney and nervous system is our brain. Okay, next one. Answer briefly. Name the salivary glands in our mouth. Okay, do you write?
Can you write the answer for this? Come on, write it. Write. Then, what is respiration? They are asking, what is respiration? Do you know what is respiration? Yes. Come on, write your answer. We will see. Third one, what is the function of pericardial fluid? Pericardial. Cardial means what? Our heart. Pericardial fluid. We have come across that. So we should be able to answer the question. Next one is, name the chambers in human heart. Name the chambers in human heart. Okay. Next one is what? Arrange the excretory system in correct sequence. They have given urinary bladder, ureter, kidney, urethra. Everything they have given. What we have to do? You have to arrange it in order. Which one is first? Kidney is first, isn't it? Like that you have to write. Kidney, next what? Next what? Next what? Like that you have to complete the sequence. Okay, right. Next one is, what are the two parts of peripheral nervous system? Peripheral nervous system. We have studied somatic and what? Yes, you know that. You have to write. Right? Next one is, what are the functions of blood? What are the functions of blood? You should know and you will write, I hope. Okay, come on. Let us verify the answer. Verify your answer with this slide. Okay, next one. Sublingual, submandibular and parotid glands are in our mouth. Salivary glands are sublingual, submandibular and parotid glands. Parotid glands are in our mouth. What is respiration then? Inhaling oxygen-rich air into lungs and exhaling carbon dioxide mixed air by lungs through nose is called a respiration. மூச்சு விடுதல், மூச்சு இழுத்து விடுதல். What is the function of pericardial fluid? Let us see. Pericardial fluid protects the heart from shock. Okay, suppose if you have fallen down, கீழே விழுந்துட்டீங்கன்னா ஒரு அதிர்வு ஏற்படும் இல்லையா உடம்புக்கு? From that shock means what? Not electric shock. It is that is shivering. That is what you call something. உதறுதல். அந்த மாதிரி ஏற்படும் இல்லையா, உடம்புல அடிப்படும் போது ஒரு உதறுதல் ஏறும். அது நம்முடைய இதயத்தை, நம்முடைய குருதியத்தை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கு என்ன வேணும்? பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிடுங்கிறது உதவுகிறது. What is the function of the pericardial fluid? Pericardial fluid protects the heart from shock. Name the membranes in human heart. Right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. These are all the four chambers in our heart. Right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. Next one is arrange the excretory system in correct sequence. It is very easy. We might have done by this time now. Okay, let us verify your answer with this slide. Kidney, ureter, urinary bladder and urethra. This is the order. Okay, you have seen that picture. From that picture you can write kidney, ureter, urinary bladder and urethra. What are the two parts of peripheral nervous system? Somatic nervous system, already told, and autonomous nervous system, SNS and ANS. Okay, next, what are the functions of the blood? Blood transports nutrients, oxygen, waste and hormones to all over our body. Okay, these are all the functions of the blood. Okay, answer in detail. List out functions of digestive system. Digestive system starts from mouth and it ends at anus, isn't it? Right. Digestive system starts from our mouth. The food is bitten and chewed by teeth. Salivary glands secrete saliva which moistens food. Saliva has enzymes which breaks down the complex starch into simple carbohydrate molecules. The ground food travels to stomach. Pancreatic juice from pancreas digests fats, proteins and carbohydrates. Bile is a digestive juice from the liver, digests the fat. The nutrients and vitamins etc. absorbed at stomach and at small intestine. The waste travels through large intestine and exited through anus.
This is what the function of the digestive system. Now let us see. Explain the main parts of the circulatory system. Circulatory system means what? Blood circulation. Okay. Circulatory system consists of heart, blood and blood vessels. Blood is pumped by heart through blood vessels. Blood transports oxygen and nutrients to every part of our body. Okay. Next one is explain the three major parts of human brain. They are, our brain has three major parts. They are forebrain, cerebrum, midbrain, cerebellum, and hindbrain, medulla oblongata. The forebrain, cerebrum, is responsible for intelligence, imagination, and reasoning. The midbrain, cerebellum, helps to maintain the balance of the body. The hindbrain, medulla oblongata, controls breathing, heartbeat, and other involuntary muscles. This way you have to write. Okay, next. Label the diagram given below. You know, already we have seen this picture in for some 4 or 5 slides back, and you have to refer your book and you can write. This is without referring, you have to write, whereas, okay, have you written? Yes, let us verify whether you have written correctly or not. Okay, this is cerebrum. It's a big brain. Okay, that is forebrain, big part of the brain, forebrain. Next one is cerebellum, hindbrain. This is hindbrain, so small brain I'll say. Okay, midbrain they can say. This one is hindbrain. This is thalamus, inside part of, this is thalamus is small part, it's a part of the brain. And pons, and this one is medulla oblongata. Pons and medulla oblongata is the brain stem they call. Next one is your spinal cord. This goes up to your anus through your midrib of bone. Okay, your backbone, through your backbone it goes up to the anus point. Okay, next. Questions based on higher order of thinking. Heart, higher, H, order of thinking, T. Questions based on higher order of thinking. Why it is important to wear helmet while riding a bike? You are going in a bike with your dad or somebody, you are going, you also should wear the helmet, and your daddy or mummy, whoever it may be, should wear helmet. Why? Why it is? Okay, think it over. This is the hot order, higher order of thinking. Hot, higher order of thinking. You should write. Next, this is one is, brain is a central processing unit, CPU of us. Like in computer, brain is the central processing unit of our system, entire body. Head injury during accident affects the brain, affects the function of brain, and it may be fatal too. You know, to avoid any such injury to head, we should wear helmet while riding bike. Okay, can you understand this? Our brain is a central processing unit. As if in a computer, it is our brain is our central processing unit for thinking, doing all work. Head injury during accident affects the functions of brain, and it may be fatal too. Head injury என்ன, தலையில் அடிப்படக்கூடிய என்னது, அடிப்பட்ட என்ன ஆகும், மூளை சிதறிடும், கலங்கிடும், நமக்கு நினைவுகள்லாம் இல்லாமல் போயிடும். அதனால் என்ன பண்ணணும், எப்போ என்ன பண்ணணும், ஹெல்மெட்டுங்கிற அந்த தலை கவசத்தை நாம் அணிந்து கொண்டுதான் இரு சக்கர வண்டிகள், அதுவும் பெட்ரோல் ஊற்றி இது போட்டு ஓட்டக்கூடிய வாகனங்களில் பயணம் செய்யும் பொழுது we should wear helmet. To avoid such an injury to our head, we should wear helmet while riding bike. So தவறி கீழே விழுந்தாலும் தலையில் அடிபடாமல் அந்த என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஹெல்மெட் நம்மை தலையை காப்பாற்றும். அதனால we should wear helmet during riding a bike. Next one, eating fast food and junk food affects our body health. Justify. Why?
you should not eat more in fast food or junk food. Why? நம்ம ஏன் என்ன துரித உணவுன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபாஸ்ட் ஃபுட்னா என்ன? துரித உணவு. மற்றது ஜங்க் ஃபுட், தேவையில்லாத அது இதெல்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா? துரித உணவு உண்பது நமது உடல்நலத்தை கெடுக்கும். அதை என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஏன் கெடுக்கும்னுட்டு நினைத்து அதற்குண்டான விடையை ஆங்கிலத்தில் எழுதி எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும். இந்த ரெண்டு இதுவுமே சரியா? Eating fast food and junk food affects our body. Justify. Let us see the answer. Fast food and junk food are prepared in hotels, restaurants and roadside eateries. In most of the such places, they add salts, colors and other materials for taste and flavor. For taste and flavor, they add what? Some salts, colors and other material. The additives are not good for health. It brings us serious health hazards too. So we should always avoid eating fast food and junk food. என்ன எங்கெங்க இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டும் ஜங்க் ஃபுட்டு கிடைக்கும்? ஹோட்டல்ஸ் போனால் கிடைக்கும், ரெஸ்டாரண்ட் அதுக்குன்னு தனிப்பட்ட சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க இப்போ நிறையா, அதெல்லாம் கிடைக்கும். அப்புறம் திருவீதிகளிலெல்லாம் வீதியில் வீதியோரம் வச்சு நடத்துகிறாங்க இல்லையா, அவங்களும் சாப்பிடுவாங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட்லாம் என்ன கொஞ்சம் பணம் இருக்கிறவங்க, வசதி இருக்கிறவங்க போய் சாப்பிடுவாங்க. ரோட் சைடில் இருக்கிறது யார் சாப்பிடுவாங்க? கீழ்மட்டத்தில் இருக்கிறவங்க சாப்பிடக்கூடிய இடங்கள்லாம் சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி உணவு உண்ணக்கூடிய இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க? தி ஆட் சால்ட்ஸ், கலர்ஸ் அண்ட் அதர் மெட்டீரியல்ஸ். தேவையற்ற சில உப்புகளை சேர்ப்பார்கள். அதை பார்த்தோன்னே இப்போ நமக்கு பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக அதில் நிறமிகள், கலரை சேர்ப்பார்கள். அண்ட் அதர் மெட்டீரியல்ஸ், நமக்கு தெரியாத சில பொருட்களை வாசனைக்காகவும் சுவைக்காகவும் சேர்ப்பார்கள். or taste and flavor. The additives, அந்த மாதிரி சேர்க்கக்கூடிய பொருள் என்னாகும்? are not good for our health. நம்முடைய உடல்நலத்துக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். It brings a serious health hazards too. அதுதான் வெகுது சாப்பிட்டு வாந்தி மயக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் என்னாகும்? உயிர் கூட இழக்கக்கூடிய அபாயம் இருக்கும். So we should always avoid eating fast food and junk food. எப்பவுமே என்ன பண்ணணும்? அதை தவிர்ப்பது நல்லது. Okay, next we see links for standard 5 term 1 science unit 1 organ systems. You can view these links. Part 1, for part 1 this link and part 2 this link. The two links have been given here. Okay, you can view these two links for our earlier video lessons. Okay, now this is. Thanks for watching this video. Please subscribe our channel and press the bell button too. Thank you. This is from Krasam Nursery and Primary School, Tanjavur.